Eh bien, salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 15 du mode Showcase sur WWE 2K24. J'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, nous sommes à WrestleMania 31. Brock Lesnar contre Roman Reigns contre Seth Rollins. Attention, joli match. Nous sommes en 2015. Vous avez quel âge? Moi, 29 ans. Oui, c'est bien ça. J'ai calculé, donc n'hésitez pas à me dire quel âge vous aviez, qu'est-ce que vous faisiez. Moi, je continuais toujours YouTube, ça se passait plutôt bien. L'époque GTA, PlayStation 4, si je dis pas de bêtises. Si j'en dis, ce serait une bêtise de plus. N'hésitez pas si vous voulez laisser un petit like pour le soutien de la chaîne et de la série. Merci à vous. Et sans plus tarder, eh bien on est parti. Seth Rollins crashes to earth with one of the most famous RKOs ever, ending his quest for victory. A statement win for Randy Orton, but Seth Rollins wasn't done yet. Later that same evening, Brock Lesnar would take part in a match that had another surprising conclusion. The WWE World Heavyweight Champion, Brock had used his victory over Undertaker at WrestleMania 30 to get a championship match against John Cena at SummerSlam 2014, taking the title from Cena in a scary display of dominance. Since that victory, Brock had steamrolled everyone put in front of him, including an impressive defense of the title at the 2015 Royal Rumble against both Cena and Seth Rollins. It did not matter who stood across from Lesnar, he was going to eat, sleep, suplex, repeat his way to victory after victory. Roman Reigns capitalized on his growing momentum by winning the 2015 Royal Rumble, punching his ticket to take on the WWE World Heavyweight Champion at WrestleMania 31. The future tribal chief knew that he was destined to become WWE World Heavyweight Champion, showing no fear or intimidation in the presence of Lesnar. In a completely unexpected twist, something took place during that match that turned everything upside down. During a moment that saw both Lesnar and Reigns down on the mat, it would be the music of Seth Rollins that would hit, as he would be cashing in his Money in the Bank briefcase. And just like that, a one-on-one contest became a triple threat. To tell us more about what some consider to be the greatest cash-in ever, we have the visionary himself, Seth Rollins. For WWE superstars, for myself especially, WrestleMania is everything. We work year-round, tirelessly, grinding, sacrificing. Every year you get ready to put on the best show. You want everything to peak at the right time because you know that that moment is going to be the most watched, witnessed moment of the entire year. And if you do it right, you can create something that's bigger than you and in some ways transcends our entire industry. I had my sights set on the main event of WrestleMania for some time, though. I just needed the perfect opportunity to make sure that the cash-in was a success. When it's all said and done, if I'm remembered for nothing else, I will live forever in that moment. Big thanks to Seth Rollins for giving us the time to talk about WrestleMania 31 and the cash-in heard around the world. Now it's up to you to figure out how you're going to walk out of this incredible encounter with the WWE World Heavyweight Championship. They've built it up, but can you burn it down? Bon, on va essayer de tout réduire ensemble, tout ça, là, t'inquiète. Encore une fois, très très bien présenté, Corey Graves, un très bon choix, je trouve. S'il pouvait faire ça pour tout. Après, par exemple, imaginons que l'année prochaine, le showcase soit sur Bray Wyatt, par exemple, avec le Finn et compagnie, il pourrait le faire. Mais si nous avons un showcase qui est sur notre personne, voilà. Alors, mettez Roman, toute l'étendue du talent, d'accord. From the immediate outset, Brock Lesnar was out to prove that Roman Reigns did not belong in the same ring as him. Lesnar was not impressed with the Royal Rumble win, and he was not impressed with Roman's past achievements. Roman had come in extremely self-confident. Trying to return Brock's head-on approach, Roman instead ran right into an F5. One thing I remember vividly was that Lesnar didn't immediately go for the pin. Some people think it was respectful, you know, like Roman's not done yet. I saw it as Lesnar not wanting to let Reigns off the hook so easy. Brock Lesnar was out to humiliate Roman Reigns. He's hurt, so keep hurting him. Tout à fait. Et quand je disais ça, c'est par exemple, imaginons, on fait un showcase sur Roman Reigns, Roman, pour en parler, ou pour Heyman par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je voulais dire. Si c'est une superstar qui est toujours d'actualité,
Il peut en parler lui-même, sinon... Alors, aller droit au but en envoyant Roman valser à travers l'arène. Ok, bah, ça c'est pas compliqué. Tu l'attrapes, stick vers le droit, carré. J'ai dit... Oh, voilà. Je le faisais pas assez rapide, qu'à force d'essayer d'expliquer... Voilà. De mon côté, je prends un peu de temps. Donc c'est pas compliqué. Vous faites carré... vous faites rond, pardon, pour le saisir, excusez-moi. Après, direction à droite. Par contre, l'arbitre... Merci de ne pas compter, ça fait plaisir. Oh, dommage. Petit compte, allez, c'est bon maintenant. Ils nous ont dit en plus, 8 German suplex. Il faut les placer. Allez, la première. Allez. Et les une. Il nous donne aucune chance aussi. On peut faire son spécial, donc on va le faire dès maintenant aussi. Spécial R2 et carré. Voilà. Comme ça, en faisant... Oh non, il nous a contré en plus. Oh Roman. Oh Roman. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi oses-tu faire ça? On va devoir récupérer le spécial. Ça nous aurait évité pas mal de déconvenus. Après, faut pas oublier qu'on affronte Roman Reigns. Après, bon, c'est le Roman Reigns de 2015. C'est pas le Roman Reigns d'aujourd'hui. Et la quatrième, ouais, mais c'est ça. Ah, il va nous contrer, pas qu'un petit peu. Comme j'ai dit, le spécial nous aurait mis tellement bien. Mais on décide pas, et c'est ça qui est bien dans les showcases. Parfois ça se dégoupille tellement bien, et tu dis ah ouais mais c'est trop facile. Et à d'autres moments, tu dis ah non il déconne là. Arrête, arrête. Voilà monsieur l'arbitre, merci. T'as fait bien comme ça. Vous faites du sacré bon boulot. Non. Aussi, elle passe celle aussi? Non elle passe pas parce que c'est pas la même. Là, je l'ai pas saisie, on va dire debout. Je l'ai saisie en course. C'est-à-dire que ça a fait une attaque, mais pas celle qu'on voulait. Voilà. Nous il faut qu'on se faufile derrière lui. Bon, maintenant, tu vas nous laisser faire le spécial, là. Voilà, tu vois. Vous voyez, avec celle-là, ça compte pas toutes les souplesses. D'accord. Moi, je pensais qu'ils allaient compter dans le décompte, quoi. Ah si, elles ont compté. Bah voilà. Parfait, parfait. Poussez Reigns dans le coin et défoncez-le avec une attaque au coin. Voilà, c'est pas compliqué. Attendez, par contre, avant toute chose, si je peux le mettre en paralysie, ça serait vraiment excellent. Bouge pas. Voilà. Désolé Roman, mais faut faire ça vite, faut faire ça bien. Non mais je dis, allez, nickel. Bon, maintenant qu'on est bien, ils nous ont pas dit où au niveau du coin, ça c'est pas grave. Voilà. Quand ça passe bien, c'est parfait. Une fois qu'il s'est effondré, l'attaque au sol sera parfaite. Ah d'accord. Donc là on va lui faire juste ça pour lui faire mal. Et une fois qu'il est au sol, on fait croix ou X. Non mais arrête. Ne Roman. Ne bouge plus. Oui, Roman. Pourquoi il veut pas? Ne inquiétez pas, hein, ça va se faire. Il a pas envie de nous laisser. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il sait très bien ce qui va arriver. Les deux savent très bien ce qui va arriver. On nous l'a raconté. Oh bah là c'est contré. 100%. 100% je contre. Oui. Ou pas. Je m'attendais pas à avoir un Superman Punch. En même temps, qui s'attend à avoir un Superman Punch? Tu sais qu'il peut arriver à tout moment. C'est un peu comme un RKO. Donc quand il arrive, bah, tellement tu t'y es attendu, t'es surpris. Allez. Bon, et reste au sol. Mais là, bah en plus, je prends. Pas possible. C'est pas possible. On se prend un spire en plus, et un. Et deux. Simplement deux. Let's go. C'est bon maintenant. Voilà. Un truc si simple à faire, ça nous a pris beaucoup de temps quand même. Hein. Sortez-le du ring et faites-lui mal. Y'a pas de souci. Visez les côtes pour infliger des dégâts jaunes au torse. Bah ça c'est fait, vu qu'il est rouge. Oh bah alors là, je vous le dis, on a perdu du temps sur une attaque au sol. Tout ce qu'il y a de plus simple. Le petit F5, ça va lui faire mal là où je pense. Regardez-moi ça. Let's go, voilà. C'est ça qu'on veut. Par contre, tu peux te relever. Allez, on sait que tu peux le faire, Brock. Ah mais non, on veut pas que tu fasses un tombé, on veut que tu lui fasses mal. Voilà. Attention quand même au décompte à l'extérieur. Parce que l'arbitre a l'air quand même très très pressé. Je vais sortir et re-rentrer, ou juste me mettre comme ça. Le sauter dessus, ça va remettre le décompte à 0. Voilà. Bon, il a toujours pas compris. Jetez-le au sol une nouvelle fois avec une souplesse. D'accord, donc là il nous faut un spécial. Pas de souci, normalement ça devrait le faire. Même à l'extérieur du ring, ça passe.
Enfin, j'espère. Parce que des fois, ils nous disent pas qu'il faut être sur le ring. Parfois, ils nous le disent. Et logiquement, là, on est bon. Essayez maintenant d'enchaîner avec un F5. Ah bah là, en plus, il est en paralysé, c'est bien. On rattrape tout le retard qu'on a accumulé tout à l'heure. Le retard qu'on a eu à cause des contres de Roman Reigns. Magnifique. Par contre, l'arbitre, comme j'ai dit, jamais vu un arbitre compter aussi rapidement. Enchaînez maintenant avec un F5 sur le ring. Et là, vous savez quoi? Je vous parie ce que vous voulez qui va contrer. Vous allez voir, je vous le parie, je vous le dis. It was going exactly how Brock Lesnar wanted it to go. Another F5 put his brash challenger down on the mat. What more could Lesnar do to humiliate this guy? Brock had an idea. Removing his gloves, ensuring that any punch he landed would do even more damage. But when Brock opened up the barrage with a slap, it seemed to awaken something within Reigns. Brock continued to hammer him, but was met only by laughter from his challenger. Now it appeared that Roman was trying to humiliate Brock. Who in their right mind laughs in the face of Brock Lesnar? Two monstrous German suplexes got the intended result. Roman Reigns wasn't smiling anymore, and Suplex City was born. And when Brock followed that up with yet another F5, it looked like that was all she wrote. But Roman Reigns would give everyone a glimpse of what he had inside, somehow kicking out at 2. For the first time in the entire match, Brock Lesnar seemed at a loss as to what to do next. Would he just have to hit F5 after F5 until Roman stayed down? Everyone in the stadium thought Roman was done after that F5. He was showing us all exactly what he was made of, and it was clearly starting to frustrate a once supremely confident Brock Lesnar. Ça va pas être évident, mais vous inquiétez pas. Alors, j'allais dire, en faisant cette prise, je vais pouvoir lire. D'accord, il faut juste l'attraper, prise vers le bas, pas de souci. Pour l'instant, tout ce qu'on nous demande n'est pas très compliqué. C'est juste le truc le plus compliqué, c'est Roman. Voilà, alors vous l'attrapez avec rond comme d'habitude, une fois qu'il est debout, stick vers le bas avec carré, je réexplique à chaque fois, parce que je sais qu'il y en a qui n'y arriveront pas, et c'est normal, hein, parce que des fois, on n'est pas habitué, d'ailleurs, tiens, en plus c'est moi qui ai mal lu, c'est au niveau de la rampe, voilà, comme quoi, je dis des choses, mais placez-le près de la rampe, donc il faut le sortir. Attention Paul! Est-ce que ça suffit de le faire ici, ou ils veulent qu'on soit encore plus proche? Bon, on va quand même essayer là, par simple curiosité. Boom! When Lesnar hit that ring post, everything changed. Roman was now in control, and he had badly hurt the champion. He's not a machine, he's a man. Once Brock had made it back into the ring, Roman knew he had to act immediately. Lesnar had dominated the match to this point, and Reigns likely wouldn't get another chance like this.
One Superman punch landed, rocking Lesnar. A second Superman punch would connect and Lesnar was on rubber legs as he fell into the corner. Lesnar looked out on his feet and Reigns appeared to be catching a second wind. Reigns' attempt at a third Superman punch was caught by Lesnar, but Reigns couldn't bother to be impressed by the feat of strength. A storm of elbows and headbutts freed him from Lesnar's grasp and allowed Roman to hit the ropes and finally hit the third Superman punch, taking Lesnar down. A huge spear took Brock down again, but only momentarily. Roman didn't panic, backing up into the corner immediately. Roman Reigns leveling the beast with another heavy spear. But fate had other plans, with Brock kicking out at 2. Now it was Roman asking himself the questions. What more do I have to do? Can I beat Brock Lesnar? Can anyone beat Brock Lesnar? He had to dig down for whatever he had left inside to give Lesnar one last shot that would end this thing once and for all. Looking for a fourth Superman punch, Reigns instead found himself in Lesnar's clutches, once again victimized by an F5. Fortunately for Roman, the damage had been done to Lesnar, leaving him incapable of making a cover of any kind. Unfortunately for both men, Seth Rollins' music hit. Was he really going to? There was no way he was crashing the WrestleMania main event and cashing in Money in the Bank. With both Brock Lesnar and Roman Reigns having taken serious amounts of damage to this point, what in the world could possibly stop Seth Rollins from completely stealing the show and the WWE World Heavyweight Championship? Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais pas faire le tomber. T'es fou, Rollins. Je voulais juste faire un finisher. Allez, attrape-le. Mais on n'a pas encore de finisher. Donc on doit lui faire mal. Ça va être pas une chose facile à faire. C'est bien qu'ils ont inclus Rollins. Moi je pensais qu'on allait uniquement voir la cinématique et tout. Allez, allez, allez. On se réveille, on se réveille. Bon, c'est pas aussi fluide que durant le show, mais c'est voulu. On va faire un spécial, histoire de le paralyser. Et ensuite, on pourra faire le finisher, bien sûr. C'est pour ça qu'ils nous ont donné un spécial. Voilà, vas-y, debout. Debout, Brock. Je vais te montrer c'est qui le patron. Rollins had crashed the party, but he wasn't looking to stay long. He'd looked for the stomp on Brock Lesnar, but found himself set up for the F5. But that spear from Reigns would be his last gasp. And with nothing left in his energy reserves, Reigns would fall victim to Seth Rollins' stomp. And in one of WrestleMania's most shocking conclusions, Seth Rollins walks out of Roman Reigns versus Brock Lesnar as the new WWE World Heavyweight Champion. You had to feel for both Reigns and even Lesnar, as the two had thrown everything at each other in hopes of capturing the championship. But it was all for naught, as Rollins had now rewritten the story of his WrestleMania 31. Everyone thought his evening had ended via spectacular RKO, but Seth Rollins stole the whole damn show with WWE's greatest cash-in, leaving Roman Reigns and Brock Lesnar completely stunned as Seth walked out the new champion. Michael Cole called it the heist of the century. It's the greatest cash-in that Money in the Bank has ever produced. Et voilà, l'arène débloquée, le Roman de 2015, Paul Heyman, mais surtout un truc à retenir, c'est F5. Voilà, A5, souplex à gogo, un épisode vraiment fou en live, mais après, dans le showcase, là, j'ai pas ressenti quelque chose de particulier, je sais pas vous si c'était le cas ou pas. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like si vous en avez envie, et puis sinon, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout. Allez, salut!